It feels like we are filming a film about space pioneers, and in a way it feels like we are pioneers as well. It's the first feature film for the director. It's the first feature production for the production company. It's my first full production design gig. That it feels a little bit like daredevils going out to space. So there's a parallel. We set out to prove something that something like this is doable with this super limited budget that we have. If you add passion to this, this is what we want to do. It sounds impossible, this project, but we'll prove everyone that in Vienna we can make a sci-fi look that could come out of a Hollywood film. Ich bin die Leni Lauritsch und ich mache Regie bei dem Film. Weil einen ja selber beschäftigt, was so in der Weltgeschichte passiert. Da bin ich oft ein bisschen sehr sensibel drauf auch. Und das hat sich natürlich in den Drehbuchprozess dann halt eingearbeitet und dann ist es uns halt aber irgendwie passiert, Umweltschutz zum Beispiel und wie wir unsere Welt herunterarbeiten. Plötzlich eben kommt sowas wie Greta Thunberg und seine riesige Bewegung. Das war genau zu der Zeit, als wir das Projekt eingereicht haben. Und dann plötzlich fangen wir an zu drehen, sind kurz davor und dann kommt Covid und jeder sagt so, wow, das ist der Film über Quarantäne und zusammengepfercht sein in einem kleinen Raum. Und was tun dann Menschen, wenn sie in Quarantäne sind? Party, Vögeln, streiten. Ich bin Loredana Rehekampff, Produzentin von Rubikon. Ich bin Andreas Schmid, Produzent von Rubikon. Ja, es war vor allem so lustig, weil die Loredana hat mich angerufen und gesagt, du, ich habe einen Film, 3 Schauspieler, einen Schauplatz. Und ich, ja, super, das klingt, als könnte man es produzieren. Und dann sagt sie, ja, in Space. Und ich habe gesagt, vergiss es. Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass Rubikon der erste Science-Fiction-Film hier in Österreich ist. Und es liegt nicht daran, dass das noch niemand machen wollte oder zu wenig Leute daran interessiert sind, gar nicht, sondern weil es einfach ein Produktionsaufwand ist, der sich eigentlich nicht bewerkstelligen lässt. Ich glaube, ganz ehrlich, man darf sich einfach nichts scheißen. Also wenn ich das ganz ehrlich so sagen darf, das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht die richtige Wortwahl gewesen. Aber ich glaube, man muss sich einfach trauen. Das war eigentlich so der Anfang und sagen, wow, eigentlich unglaublich toll. Aber der Unterschied zu vielen anderen Projekten, das ist etwas, was wir noch nie gemacht haben. Das ist für Österreich eine Herausforderung und vor allem also auch die Qualitätsvorgaben, die wir uns ja alle selbst stellen. Das heißt, das soll kein Alibi-Projekt werden. Es ist ein Erstlingsfilm, es ist ein neues Genre, das hier in Österreich verwirklicht wird, hat von Beginn an auch schon einen internationalen Anspruch. Das sind alles schon Herausforderungen, die einmal hier auf dem Tisch liegen, ja, und die man versucht, also Schritt für Schritt zu realisieren. I mean, Austria is renowned, like world internationally renowned for their great dramas, I mean, they have been awarded with Oscars. But genre film is something that is not so big in Austria, especially science fiction. And this is a huge opportunity that Sansara and Graf Film, they put together this team, and here's the opportunity to prove something. I mean, we're working toward international recognition. We want that. We really want to say, hey, this is us. You can do that too. A lot of people that I know, they want to come back to Austria. We have to invest at one point, because if we never show what we can do, it's never going to happen. But what is really necessary to bring Austria forward is to show that we can do it as well. To create more projects here, to bring back all the talent that we have. At some point, if you read a script and you hear or you have experiences about filmmaking, especially in a smaller country, you have a certain expectation what's going to happen or how far you can go. And at some levels we were quite surprised positively, which is really a good feeling. Auch wenn Dinge schwierig wirken oder unmachbar, ich glaube, man braucht nur die richtigen Leute um sich herum und einen freien Kopf,
Und dann ist ziemlich viel möglich. It's 3 more weeks until we shoot. And we're still in time, which is surprising if I looked at it like half a year ago because of this Mission Impossible thing. Weil die sind ja mal sind Fenster und mal sind... Okay, so the official job title would be production designer and head of the art department, whatever you want to call it. But the unofficial description would be someone who loves playing with Lego and gets a budget and builds with, you know, life-size toys to make fantasies come true. And it's just such a fantastic thing to build this spaceship in Vienna, the space station. And this is what excites everybody. That it's really cool. The script is awesome and the set is coming along so well. The VFX are in best hands. The cast is incredible. The director, she's awesome. And so everybody is just excited and doesn't really look at the hours he's spending. It's something very extraordinary that's happening there. Ja, für mich ganz klar ist natürlich das große Osterei die budgetäre Situation bei so einem Projekt. Bei diesem Projekt hat es ein Ausmaß angenommen, das es bei uns noch nie so gegeben hat und auch nicht geben wird in den nächsten Jahren, schätze ich mal. Also für mich, in meiner Rolle bei dem Projekt natürlich ein bisschen eine schwierige Geschichte, aber ja, das ist mittlerweile auch schon wieder überwunden. Wir haben oft die Möglichkeit, uns Projekte auszusuchen und das war halt natürlich ein sehr spannendes Projekt. Die Umsetzung war nicht vorhersehbar im ersten Augenblick, wie aufregend die einzelnen Details wirklich werden. Also es ist prinzipiell kein Projekt, wo man einfach wild drauf losbauen kann, sondern wo man sich alle Formen, alle Winkel genau anschauen muss, wie wir das wieder zusammensetzen, von der Logistik, der Herstellung in unserer Werkstatt parallel hier herstellen. Als wir die Pläne das erste Mal gesehen haben, waren wir ziemlich überzeugt, dass das eine Herausforderung wird und dass wir die gerne annehmen. In der Set Construction ist es schon so, dass Science Fiction da so ziemlich der oberste, der herausforderndste Part eigentlich in unserer Rolle ist. It's a new situation. Are we stressing about more if we're coming? Yeah. So we're not gonna get closer. You don't understand this. This fog is toxic. These aerosols. No one can survive this. They're all dead. Es ist halt schon wirklich anstrengend, das habe ich gewusst, aber es geht schon echt sehr an die Grenzen, wo man sich denkt, mache ich das ein ganzes Leben lang? I don't know. Für alle Kinder da draußen, wenn ihr das machen wollt, es ist not glamour und fun, es ist echt harte Arbeit. Viel vom Computer sitzen, viel hartes Feedback hören, man muss sich sehr mit sich selber auseinandersetzen. It's tough. Also ich will halt einfach nur, dass zum Schluss was rauskommt, wo erstens sich niemand genieren muss und im besten Falle die Leute auch stolz sein können. The story, what I loved from the first conversation we had, Leni and I, was
you have the sci-fi, but it's not really about the sci-fi, but it's very human. It's about two younger people and an older guy who form a new family, and that's what made it interesting between the two actors and Leni and everyone. I'm the only one who actually have older kids. So I try to use that experience in scenes, and I just imitate whatever I do with my girls and my wife in here. So that's great. You okay? I have to say it's a really good experience. Really nice people, really nice set. I love the fact that it's, I was just thinking about it outside when I was looking, the fact that you have so many women who are running this show. You have the director, and I think the other writer, and the first AD, and the line producer, and everyone's like, well, that's cool, that's a cool... I don't think I ever been in a situation where it's so evident. So that I like that. My name is Julia Richter, and I am playing Hannah Wagner, a space soldier. Company soldier sent to space. And I think, like with sci-fi, you have the opportunity to just tell a story. You can make the characters sharper. I think it's a lot about intuition. And in this case, it was so crazy, it was so huge, like the environment, the set, the camera, the light, that I felt like, oh my fucking, I had this, verdammt, ich sag's jetzt auf Deutsch. Ich hatte so eine Achtung und einen Respekt vor dem ganzen Setting, dass es am Anfang, also diesen Respekt so zu überwinden und zu sagen, nein, das ist meins. Dann entsteht ja der Charakter, wenn so zwischen dem, was ich mitbringe und dem, was da ist, das alles und dieses Wabern dazwischen, das ist es dann schon. Perfect. Vesta 1, flight corridor received. My name is George Blagden, and I play Gavin Abbott, who is a chemist who's brought up onto the Rubikon space station with Commander Hannah Wagner. I'm a bit of a nerd, so I like learning new things, and particularly stuff that's quite complicated to get your head around. I really enjoy it. I love that about this script, is that you have to concentrate. And I imagine that, you know, the viewers will be really invested in the story and what happens in the film, because they're having to focus on this detail that Leni's put into it. So it's exciting when you get to work as an actor on scripts that have detail like that in it. You should explore at some point, but every tiny little like plug socket has got like the logo of the company Nyber on it, and there's like tiny little hazardous stickers and things that I keep finding on like floor wells and things. Honestly, it's insane. It's amazing. I feel like I'm in a $100 million movie. Ready for that docking phase? Because, just to make sure, because it's still working. Yeah, okay. So I designed all the costumes for this film, because we need to make all of them, of course. There was one special moment, I don't know the English word for that, the Skiflieger WM, and I saw that fascinating materials they are using, and that was a kind of first step for me, that I thought it might be an interesting material for us. Step by step also the costume range grew up, because at the beginning we talked about like 3 costumes we are going to use. We found out that it would be nice to have a tracksuit, to have a sport outfit, to have special underwear, to have laboratory coats, and so on. So the collection for this Rubicon movie just grew and grew and grew, especially with the helmets that I got some really sleepless nights about that I really hope that actors will be able to breathe. At the end, I hope it's gonna work, or it works, I think. It actually makes you think about how much you really need to make a film, I think. And you know, sitting in this set, that's probably a crazy thing to say, because obviously there is a lot, but if you look at the behind the scenes footage of some scenes and stuff, and who's actually involved and what it takes, I think it was very refreshing and inspiring to see that you don't need
50 trucks and 150 people to make a film. It feels very documentary, as in what, you know, the style that we work in and the style that the whole set is built, but there's a lot more going on behind and outside. I think there's, you know, laying dolly tracks or, you know, having cranes and stuff. This would not work in this environment. It just wouldn't. The really cool wow moment for me was when I read the script and I figured out, like, wow, that's all in a space station. That's really cool. I mean, there's challenges that you only get, like, at least for me, that's like once in a lifetime challenges in Austria, to shoot a whole movie just in a space station and to fit all the lighting and everything into the set, and it's really cool. It's not something you do every day. Because we built everything together with production design, thinking about angles and thinking about camera as well, lenses that we're using. It was very challenging to get the right dimensions, so it doesn't look too big, but it's workable within your constraints. At the beginning, we were very afraid of rooms that only have 4 walls, because then you only shoot against walls and it's just wallpapers. So that was a big challenge to get depth, so that's why you have steps everywhere, that's why you have all the geometric shapes, which production design did really well. I mean, they built the sets really big for us to shoot in there, but it's really quite small. There's actors, there's camera, sound guys, so we couldn't fit any light in there. We have to build it into the set. It's hard to be in that space with that camera. It makes it feel larger than life somehow. Because we have CCTV camera shots that are within the film, and you see immediately that it's not a cinematic experience anymore in some ways. So I think that was a worthwhile effort to make the heavy camera, heavy lenses work within this challenging environment. Also ich bin hier durchgelaufen und bin dann ins Auto gestiegen und habe wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil ich wusste, okay, das passiert jetzt. Die Schauspieler waren da, die Leni ist da, die Kamera ist da, das Set steht. Wir drehen das Ding jetzt ernsthaft. So emotional und so schön, also ja. Ich habe mich vor allem für die Leni gefreut. Ja. Also ich habe mich gefreut, dass sie so einen tollen Film machen darf und dass wir sie nicht nur unterstützen, sondern dass wir dabei sein dürfen und dass wir jetzt hier sitzen in diesem tollen Set, in dieser Welt, die sie sich überlegt hat, die im Drehbuch angelegt war. Das fand ich so aufregend, also ich war völlig überwältigt am ersten Drehtag. The biggest high was to see the set in the camera the first time. It's just crazy how everything becomes magic when the fairy of the camera puts some dust on the set. That's breathtaking. Also eben ab und zu gibt es eben so Momente, wo ich dann so vor der Videokombo bin und gestern gab es ein paar davon, also in dem Raum gedreht, das war unsere Partyszene. Und ich habe die geschrieben und habe mir damals schon gedacht, so, ja, das wird schwierig, das wird nicht leicht. Ja, let future Leni worry about that. I think you should get to be treated out. Und da hat dann irgendwie alles gepasst und dann bist du so, yes. Und jeder vom Team gibt irgendwo kleine Geschenke, wo ich einfach immer nur so wahnsinnig dankbar bin. Und das heißt, jetzt ist dieses ganze Ding so viel schöner geworden bis jetzt, als ich es mir hätte vorstellen können. But I think in the end it all leads back to the director Leni, because she did a lot of work. I think she knows the film by heart, she knows the VFX shots by heart, she knows the plans of the set by heart, she knows all the props by heart, she knows all the costumes. She knows all the shots by heart, she knows everything. And so I think that was my most inspiring thing, because she knows all that. Nobody can tell her anything. So by doing that, she made this possible. Es ist halt schön zu sehen, dass es aufgeht. Das tut es gerade wirklich. Ja. Okay. Naja, also Rubikon, der Name ist Programm, nicht? Das ist eine Grenzüberschreitung. Es ist sozusagen, du machst den Schritt über den Grenzfluss und du weißt, du kommst nicht mehr zurück. Und die Menschheit steuert darauf hinzu. Und das ist das Thema des Films. Und das ist schon ein sehr großes Thema, das es hier zu bedienen gilt. Und das ist
ja, da kriegt man Gänsehaut, wenn man drüber nachdenkt. Und ich hoffe, dass der Film auch Gänsehaut verursachen wird im Kino. Jetzt doch noch das weinende Auge, glaube ich. Ist es? Hast du es gedrückt? Schau es dir an, das ist der Wahnsinn. That's a good question. Not for a long time. No, I don't think so. Nein, weil mir das komisch vorkommt. Nee, nein, danke. My 3 kids would probably destroy it within a day or so. I could not even think about living here. Ja, also von der Größe würde ich es vielleicht so 1-2 Jahre schaffen. Ja, wenn ich nicht allein hier leben müsste, könnte ich hier leben. Basically, it feels like we're living here at the moment because there's not a lot going on outside of this hall. Maybe for a short vacation, but for long term, I don't know, maybe not. No. No, it depends on the people who are with me in space. Yes, absolutely. No. I would like to have a flat that is built like this space station. No, never. Oh yeah. Was it a yes? Oh yes. That you're just somewhere in the macrocosmos. It was so crazy. Even though I just stared at the blanket. The fact that this team has pulled off this project in current circumstances is honestly awe-inspiring. So I will always remember Rubicon as a film that we made, this group, this band of merry men and women, as a very special project that we did in the face of adversity. Yeah?